no, the PowerPoint. No need. Yeah, okay. All the programs should be out because of the memory is too tricky. Yeah. Well, we put in all pictures, and that's why it became very large. And that's why all the other programs should be out. Not very have it for PowerPoint maybe. Yeah. Now we discovered that could give a problem. Well, designers usually work in design. yes, Yeah. yes, we have little pictures. Moving. And that That's doesn't work in the only reason why. We never work in PowerPoint, but we need something to, And There is a trick for Yeah. give In InDesign. in InDesign? in design or in PDF you can In PDF, inside the video, yeah. but I don't know how to do it. I know that it exists. Okay. Like the Maybe opportunity. they So should. videos. You can write an interactive PDF. Yeah. I've done it. I tried yesterday. Yeah. The resolution is then This is easier. bad. So, Yeah, not here. I just asked because like this week at work I explained don't work in PowerPoint usually. So if you wish we can make something in PowerPoint, but usually we work in design. yeah. Just curious. Yeah, we do everything in InDesign. But, Almost everything. almost everything. The You guys work from in yesterday, they do Express or you Yeah, but it's a always work? long It was time really ago. high tech. It's, Was on the And what screen. version They was have the the captions. last? And one of them last? just read all the I really captions. don't Yeah, know anymore. Like word by Yeah. word, Four, some five, sentence, something. They also seven. have the Oh, timing. Yeah. And they sometimes show maybe each 4 other. or 5. I'm not sure anymore. Really long Oh, really? Yeah, I think we're one of the first going into InDesign. But I begin to work with PageMaker Okay. version I have 4. worked. Before Quark Express, I did PageMaker. Then I Yeah. made 10 years of Quark Express, I think. And then I changed for, I don't like the design, No? but normally it's, Yeah. for the moment it's the best because Quark Express is, Yeah, didn't yeah. Well, it was too expensive. They didn't have now with the Creative Cloud it's great. Mhm. Yeah, Yeah. I'm paying Otherwise we. €10 a month. Okay. As I'm a teacher, it's Oh, that's the reason, yeah. it's half the price. Because he's a teacher, he only pays €10 a month for Creative Cloud. Very good. Yeah, that's a nice price. Yeah. I just forgot my login. I don't use it. No? I always get notifications like, Ah. excuse me. So you want I have yes, 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 please. automatic. Yeah, you can. Works by itself. I just press the button. Yes, Or I yes. have to make some Special ethics. sentences. So maybe You can always do this with a camera. really. This, yeah. Short But picture. it should work, and you can leave it on, and then Yes, I see. press the button, Yeah. Switch and on, it switch will. off. So normally it would, yeah, I see. Beautiful. What a magic! How did you do this? Yes. Okay. So, thank you. Thank you. Now it's for to announce, to present. Yeah. Yes. Otherwise, you put it on a chair. Yes. Zal ik hier wat inschenken? Of wil jij liever water? Oh nee, dit is ook van, ik hoef niet zoveel hoor. Dit was mijn. Some water. I guess it will help.
waar wil je dat dan in? Hierin? Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы возобновляем трансляцию нашего фестиваля. Говорят, что были какие-то проблемы с трансляцией. Сейчас обещают, что их больше не будет. Просим тех, кто хочет увидеть лекцию и услышать лекцию вживую, подняться со 2-го этажа на 5-й в конференц-зал или, в общем, поступать как нравится. Те, кто смотрит нас на экранах своих компьютеров, здравствуйте. Вот. Первая лекция сегодняшнего дня – лекция приглашенных голландских дизайнеров, членов жюри национального конкурса дизайна книги «Жар-книга», Хайко Бейкерс и Маргас Хольма. Они нам расскажут, вот, собственно говоря, они даже сделали часть работы переводчика, перевели некоторые положения своей лекции на русский язык, поэтому, в общем, уже сразу все понятно. Поэтому я думаю, что я передам слово непосредственно им, не буду вас отвлекать от этого интересного зрелища. Thank you. Are they all in? Are they all in, you think? Yeah, some lights off, maybe? So you have a better look. Yes, so we're going to start. Nou, wacht maar heel even. Thank you, Innocenti. Hello, Moscow. Привет, Москва. We are very honored to be here today. We are Beuker Scholma, and we are graphic designers. This is Heiko, and I am Marga. We come from Haarlem, which is very near to Amsterdam in the Netherlands, and which is about 3 hours from here. To give you an idea of where we come from, this is our street and our studio where we work on the outside. And this is the inside. You can see us working very hard. Для начала немножко расскажем и покажем, где и как мы работаем. Мы приехали из города Гарлем, это совсем недалеко от Амстердама, где-то 3 часа лета от Москвы. Мы работаем из дома. Сначала вы видели фасад нашей студии, и он же является домом, а это, собственно, пространство нашей студии. It was a great pleasure to be part of the Jar-kniga jury this week. It was very inspiring to see so many of your books. In the Netherlands, we have Best Book Design Contest since 1926. And this is our winning entry from this year. Is it too quick? No, it's okay. It is about the Dutch architect Herman Hertzberger, about all of his works. And it is, you can see it downstairs in the exhibition. В Голландии у нас тоже проводится конкурс лучшего дизайна книги, и мы вам покажем победителя этого конкурса последнего. Вы можете увидеть эту книгу на 2-м этаже на выставке. Это книга голландского дизайнера. Это книга, которую мы подготовили, и она, собственно, один из лауреатов голландского конкурса дизайна книги. Okay.
The title is Design That Fits. Once a colleague said, having a style is like being in jail. We totally agree with this. For us, the content and the subject of a book is always the inspiration to discover new ways to design a book. In our speech, we hope to show you how we try to do that. If you have any questions in between, it's okay with us. So please don't hesitate. Если у вас появятся какие-то вопросы в процессе лекции, вы можете их задавать. На самом деле, весь текст на русском, если вам удобнее, можно читать на экране с правой стороны. Наши коллеги очень хорошо подготовились, приехав. Но я постараюсь озвучивать какие-то основные мысли. В общем, чтобы динамично мы двигались и все друг друга понимали. В общем, задавайте вопросы, если они у вас будут. Okay. We are going to highlight one design concept of each book. This way we can show you 17 of our book projects. Мы покажем вам 17 наших проектов и постараемся рассказать, в чем заключалась идея дизайна каждой из этих книг. We will do this by following the same procedures as in the design process and on the basis of 3 questions. Question 1, what is it about? Simple. Question 2, what can we use that will fit with the subject? And 3 is, how did we do that? Каждый раз, готовя дизайн книги, новый проект, мы пытаемся ответить на 3 вопроса. Что является предметом дизайна, что можно использовать для того, чтобы дизайн соответствовал предмету, и каким способом необходимо это сделать. So the first book, a biography. What is it about? It is about an aeroplane enthusiast in the interwar period. This is the man with his wife and his aeroplane. And you can see that is the interwar period, so about 100 years ago. People were still riding on horses. Итак, первая книга, ее предмет. Книга рассказывает о человеке, очень увлеченном авиацией. На первой фотографии вы видели его и его жену. Вы видите, что это межвоенный период, люди все еще ездят на лошадях, но уже летают на самолетах. So what could we use that will fit with the subject? Silver aeroplanes, the lettering on aeroplanes, and it was the era of black and white printing. These are silver aeroplanes, and you can mark the typography on the planes. Mind them. Обратите внимание на серебряные самолеты и типографику на их бортах. So how did we do that? This is the cover of the book we made. This is the man and the wife on the cover. And we tried to have the same sphere as it had about 100 years ago, but then in a modern way. This is black paper printed with silver and embossed with silver foil. Как же мы подошли к этому проекту? Мы хотели передать атмосферу, такое ощущение визуальное от этих времен, поэтому вот обложка книги, она напечатана на черной бумаге с помощью серебряной краски, и сверху также оттиснена фольгой. And also here we have black paper printed with silver and white paper printed with black. And на этом развороте встречается печать серебряной краской по черной бумаге и по белой бумаге справа. Это получается, что это отпечаток негатива. And here we use the typography of the planes. Здесь мы используем типографику, которую вы видели на самих самолетах. And these are the end papers in silver, and this is the passport of the man when he finally crashed and died. They found his passport. На последнем форзаце вы видите напечатан паспорт этого человека с печатями о его перемещениях, полетах. Next project, it's a photo book. What is it about? An art and design collection of the Dutch embassy in Abu Dhabi. Следующий проект — это книга, которая посвящена коллекции произведений искусства и дизайна посольства Голландии в Абу-Даби. And is for a Dutch promotion. This is the embassy, and you can see the art and the design standing in it.
На этой фотографии вы видите, собственно, часть этой коллекции. What can we use that will fit with the subject? We thought Dutch national colors, red, white, and blue, like yours, and orange. That's our main color. So, like the flag, this is our football team. Для начала мы взяли традиционные голландские цвета, цвета голландского флага, так же, как у российского флага, это красный, белый и синий, плюс оранжевый национальный цвет. Okay. How did we do that? Well, this is a cassette, and the book is inside in 3 layers, red, white, and blue. Так выглядит короб, и внутри находится книга, состоящая из 3 слоев, красного, синего и белого. You can see the layers, the 3 layers, the 3 colors as 3 covers fit to each other. И это 3 обложки 3 разных цветов, которые, в общем, вместе дают эти цвета. It's coming out. You can also see 2 languages. Later on we will explain. Также видно, что книги напечатаны на 2 языках. Немножко позже мы вернемся к этому. The pages with the photographs are a little shorter, so you can sometimes see the title here. Слева довольно большие поля, поэтому можно видеть заголовок всегда слева. What we did here, we fold the covers back, and because the Arabic language is reading the other way around, when you have folded all back, you have an Arabic version, and when you again fold it, you have an English version. Поскольку на арабских языках вы читаете в обратном порядке, не так, как на латинице или кириллице, получается, что вы отматываете книжку до конца, тогда вы приходите к арабскому языку, можете читать оттуда по-арабски. Или отматываете в начало, наоборот, и читаете по-голландски. Okay. То есть клапаны разворачиваются в другую сторону, перефальцовываются, и вы можете читать книгу другим образом, в другом порядке. The third book, a biography, an architecture book. What is it about? It's about Joop van Sticht, a structuralist architect. This is a model of his works, and this is one of his buildings. Следующая книга — книга об архитекторе. Одна из его моделей показана, и это здание его работы. He uses a lot of squares. Он использует очень много квадратов. So what can we use that will fit with the subject? Какой дизайн будет соответствовать предмету? Square grids and playing with squares. Это будет сетка из квадратов, и мы будем с ними играть. Like this. Like this. You see small, it's a field of 9, and you can have this size, and we combine it. Вы видите, что полное поле состоит из 9 маленьких квадратов, и мы их комбинируем по-разному, от маленького к самому большому. How did we do that? This is the cover of the book. And you can see the squares and the grid we used. Это обложка книги, и вы видите, что на ней уже появляется сетка. On the outside, but also on the inside. Внутри также она работает. And purple was the favorite color of the architect. И вот этот цвет, сиреневый, фиолетовый, был любимым цветом архитектора, поэтому он был выбран для проекта. Почти вся книга решена в черно-белом варианте. Museum guides. What is it about? It's about Anne Frank. Which I believe you all know. Yeah, you all know Anne Frank, of course. The Jewish girl and her family. Следующий проект для музея. Музей посвящен Анне Франк. Вы наверняка все знаете эту историю. Это еврейская девочка и ее семья, которая погибла во Второй мировой войну. During the World War II. I do this niet. Okay.
In a hiding house, of course, in Amsterdam. Ja, hij wil niet. Ja, is dat zo? Okay. Well, this is the famous diary of Anne Frank. Это тот самый дневник Анны Франк. And here you can see the canal where it's laying on, and this is the house, and this is the back house where they were hidden. Как известно, они всей семьей прятались в доме в Амстердаме, и показано как раз этот дом находился недалеко от канала. Again, the back house, and more detail. This is the bookcase where they entered the house, and when it was in this position, you couldn't see where they were hidden. Это книжный шкафчик, через который они входили в ту часть дома, в которой прятались, и если задвинуть этот книжный шкаф, нельзя было понять, что за ним что-то происходит. For this book, we asked an illustrator to make this illustration of the house. It's difficult, but he did it in a very clear way. Для нашей книги мы пригласили иллюстратора, чтобы он подготовил вот эту иллюстрацию, рассказывающую про дом. What can we use that will fit to the subjects? The iconic image of Anna is very important. And we wanted to make it intimate. На чем строится дизайн? Есть культовое изображение Анны, всем известное, и мы хотели, чтобы получился такая интимная брошюра, интимный дизайн. Like the diary. Как дневник. This is an image of Anna, a very famous image. How did we do it? Well, you can see it's very small and intimate. Это очень маленький формат. And we didn't do any lettering on the cover except for a sticker. И на обложке мы решили обойтись без типографики, там был только стикер. These are 9 languages we made. Книга вышла на 9 языках. And this is the Japanese version on the inside. Это, например, японская версия. Another museum catalogue. Еще один каталог для музея. What is it about? It's about the highlights of the Maritime Museum in Rotterdam. This is one of their highlights in the exhibition. What could we use that would fit with the subject? We wanted to focus on the objects, like here, that you can see it very well, have a very close look at it. Это музей морского дела в Роттердаме. Показан корабль, который является одним из важных их экспонатов. И мы хотели подчеркнуть и показать вот сами эти экспонаты, сконцентрироваться на них. Or a total view. How did we do that? We wanted full-page images, and we wanted the captions, the text as attachments, and not on the same page, because they were quite big, and then the picture would get smaller. Мы хотели показать и детали, и целиком эти экспонаты большие, поэтому изображения идут на всю страницу, и они не встречаются с текстом на развороте, текст идет как приложение. This is the interior of the book. There are a few little details underneath, but the picture is as big as possible. Вот так выглядит разворот. Вы видите, что внизу есть немножко текста с информацией об экспонате, но фотография все равно идет весь разворот максимум. And then on the blue pages, you have a little black and white reminder picture of the image and then the captions. На голубых страницах идет текст, сноски и объяснения к экспонатам, а плюс фотографии, которые напоминают, о чем идет речь. And this is the cover of the book. This is an English book and a Dutch book. And it's the oldest piece in the collection and the very new one. And we switched them for the English version and the Dutch version. So we have a kind of a timeline of the collection. Так выглядит обложка книги. Книга вышла на 2 языках, английском и голландском. На обложке встречаются самый старый и самый новый экспонат в коллекции музея. И получается такой своеобразный таймлайн. Okay.
Another museum catalog. Еще один каталог для музея. What is it about? It's about Russian avant-garde art. And it's a collection of Nikolai Kharchev. Каталог посвящен коллекции русского авангарда Николая Харджиева. Okay. On the right, it's Kharchev, and on the left, Malevich. Справа Николай Харджиев, слева Малевич. Yeah, they were in contact in that time. Они общались в то время. This is an example of exhibitions. Пример фотографий с выставок. Well, what can we use that will fit with the subject? Какой дизайн будет соответствовать предмету? Well, we thought nothing. Вроде ничего. We only needed a good grid for a systematic, systematic approach for different text lengths and different forms of images. That was very important. Нам нужна только подходящая сетка для систематического подхода в отношении разной длины текста и форм изображений. Yeah. В общем, то, что объединит всю эту бесконечную коллекцию и много информации. How did we do that? Well, like this. This is the catalog. Так выглядит каталог. Sometimes the captions were very long and others were very short. Sometimes the images were very small and we were not allowed to make the images bigger than they were in real. Вы видите, что тексты разной длины, бывают очень короткие, бывают очень мелкие. Есть мелкие изображения, есть большие, и нам, в общем, не было позволено увеличивать изображения. Они все должны были быть соразмерны и соответствовать своим изначальным пропорциям. And sometimes they were needed to be together on a spread. И часто надо было объединить много изображений на одном развороте. Okay. And this is the book cover. On the spine there are all the artists mentioned. Так выглядит обложка, и на корешке вы видите список, полный список всех художников коллекции. Another museum catalogue. Еще один каталог для музея. What is it about? О чем он? It's a biography of the graphic artist Samuel Yesurun de Mesquita.